Hi everyone, once again welcome back to my channel Aras Maths Academy. Now we are going to the next concept in the chapter integration. Before going to the next concept in the chapter integration, once we recall the definition of integration. Say this one. Let f of x be the given function. Now the derivative of this function is denoted by like this: d by dx of f of x equals to the derivative of this function small f of x is equals to capital f of x. So this is the definition of differentiation. That means the process to find the derivative of this function f of x with respect to x is known as differentiation. From this equation, now write like this: derivative coming to second side change as anti-derivative of this function capital F of x. ఈ డెరివేటివ్ సెకండ్ సైడ్ వస్తే మనకి యాంటీ డెరివేటివ్ కింద చేంజ్ అవుతుంది. అది ఎలా చేంజ్ అవుతుందో మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం, కావాలంటే మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. నౌ డెరివేటివ్ కమింగ్ టు సెకండ్ సైడ్ చేంజ్ యాజ్ యాంటీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్, బట్ యాంటీ డెరివేటివ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై దిస్ సింబల్ like this. Read this symbol as integral. So derivative coming to second side change as anti-derivative and it is represented by integral capital F of x. Dx is equals to coming to LH side where the function is f of x plus some constant c. So now read this sentence: the process to find the anti-derivative of the function capital F of x with respect to the variable x is known as integration. So ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి మనం యాంటీ డెరివేటివ్ కనుక్కునే ప్రాసెస్ ని ఏమంటామంటే ఇంటిగ్రేషన్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ we can write like this, where this symbol represents integral sign. So this is the symbol which represents integral sign, or read this symbol as integral, where f of x is called integrand. Where capital F of x is called integrand. Dx is called variable of integration. Dx is called variable of integration. C is called constant of integration. C is called constant of integration. Finally, in this equation, this symbol is called integral sign. Capital F of x is called integrand. Dx is called variable of the integration, and C is called constant of integration. So this is information about this equation. So coming to next concept, it is basic integration formula. So what are the basic formula of integration? But to write the formula of integration, compulsory we know that basic formula of differentiation, because integration is the inverse process of differentiation. డిఫరెన్షియేషన్ యొక్క ఇన్వర్స్ ప్రాసెస్ నే మనం ఇంటిగ్రేషన్ అని పిలుస్తాం. మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాలు రాయాలంటే కంపల్సరీ డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాలు తెలుసుకొని ఉండాలి. సో కమింగ్ టు ది ఫార్ములా ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. సో రీడ్ ది డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్? ది ప్రాసెస్ టు ఫైండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ స్మాల్ f of x. The process to find derivative of the function small f of x with respect to x is known as differentiation. So f of x అనే ఫంక్షన్ కి with respect to x మనం డెరివేటివ్ కనుక్కునే ప్రాసెస్ ని ఏమంటామంటే డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం. వేర్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్మాల్ f of x ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ f of x అని రాపించాం. నౌ దిస్ డెరివేటివ్ కమింగ్ టు సెకండ్ సైడ్, d by dx మీకు సెకండ్ సైడ్ వస్తే derivative coming to second side change as the anti-derivative of this function capital F of x, and anti-derivative represented by the symbol
ఇంటిగ్రల్ ఈ d బై dx మీకు సెకండ్ సైడ్ వస్తే ఇంటిగ్రల్ f ఆఫ్ x ఏమవుతుందంటే dx అవుతుంది. సో మనకి డెరివేటివ్ కమింగ్ టు సెకండ్ సైడ్ యాంటీ డెరివేటివ్ ఎలా అవుతుందో మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం. కావాలంటే మీరు ఆ వీడియో చూస్తే మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటో అర్థమవుతుంది. నౌ డెరివేటివ్ కమింగ్ టు సెకండ్ సైడ్ చేంజ్ యాజ్ యాంటీ డెరివేటివ్ and represented by the symbol integral capital F of x dx equals to coming to LHS side where function small f of x add some constant c అనే కాన్స్టెంట్ ఎందుకు యాడ్ చేయాలో కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. కావాలంటే మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫైనల్లీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ స్మాల్ f of x equals to capital F of x reversely integration of capital F of x equals to small f of x plus c. ఇప్పుడు by using the definitions of differentiation and integration, now write the formula of integration. Say this one. Coming to the first one, derivative of x is equals to 1. x అనే ఫంక్షన్ కి డెరివేటివ్ ఏమవుతుందంటే 1. now derivative coming to second side changes antiderivative and antiderivative represented by the symbol integral 1 dx equals to coming to LHS side where remaining function x add some constant c. so derivative of x equals to 1, x కి డెరివేటివ్ వచ్చి 1, reversely 1 కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుందంటే x plus c. coming to second formula, derivative of the function log x కి డెరివేటివ్ వచ్చి మనకి 1 by x. now derivative coming to second side changes antiderivative and antiderivative represented by the symbol integral. now integral 1 by x dx is equals to coming to LHS side where remaining function is log x, but write log modulus of x because always logarithmic function is positive. log modulus of x plus c. so finally derivative of log x కి డెరివేటివ్ వచ్చి 1 by x, reversely 1 by x కి ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చి log modulus of x plus c. coming to fourth one, derivative of x power n plus 1. x power n plus 1 కి డెరివేటివ్ కి ఫార్ములా n plus 1 into x to the power n అంటే n. now derivative coming to second side change as antiderivative and antiderivative represented by the symbol integral n plus 1 into x power n into dx is equals to coming to LHS side where remaining function x power n plus 1 remaining function x to the power n plus 1. నేను డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తున్నానంటే n plus 1 సెకండ్ సైడ్ రాపిస్తున్నా. ఈ n plus 1 సెకండ్ సైడ్ రాపిస్తే ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n dx అవుతుంది ఈక్వల్స్ టు x పవర్ n plus 1 by n plus 1 అవుతుంది. ఫార్ములా డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను. ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n dx is equals to x to the power n plus 1 whole divided by n plus 1 plus c. add some constant c. coming to next one, derivative of the function e power x కి మనకి డెరివేటివ్ వచ్చి e power x. now derivative coming to second side change as antiderivative of this function e power x, but antiderivative represented by the symbol integral e power x dx is equals to, now coming to LHS side where remaining function is e power x plus some constant c. coming to next one, derivative of a to the power x equals to a power x into log a. now derivative coming to second side changes antiderivative and it is represented by the symbol integral a power x into log a. dx is equals to coming to LHS side where remaining function a to the power x. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా రాసేస్తున్నాను. ఈ log a సెకండ్ సైడ్ రాపిస్తే ఇంటిగ్రల్ a power x dx is equals to a power x divided by log a power x by log a plus some constant c. coming to last one, derivative of a constant
ఏదైనా ఒక కాన్స్టెంట్ కి మనకి డెరివేటివ్ ఆల్వేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ డెరివేటివ్ కమింగ్ టు సెకండ్ సైడ్ చేంజెస్ antiderivative of this function 0 and antiderivative represented by the symbol integral. So derivative coming to second side change as antiderivative represented by integral 0 dx. 0 dx equals to coming to LHS side where constant equals to constant. So these are the formula of integration by using the formula of differentiation. So from the formula of differentiation we can write the formula of integration like this. So finally derivative of x equals to 1. X ki derivative 1. Reversely 1 ki integration ఏమవుతుందంటే x. Derivative of log x equals to 1 by x. Reversely integration of 1 by x equals to log modulus of x plus c. Coming to third one, derivative of x power n plus 1 equals to n plus 1 into x power n. Reversely integration of x power n equals to x power n plus 1 by n plus 1 plus c. D by dx of e power x equals to e power x. Reversely integral e power x dx equals to e power x plus c. Coming to fifth one, d by dx of a power x equals to a power x into log a. Reversely integral a power x dx is equals to a power x by log a plus c. Coming to last one, derivative of constant equals to 0. D by dx of constant equals to 0. Reversely integral 0 dx equals to some constant. So these are the first 6 formula of differentiation. From the formula of differentiation we can write the formula of integration like this. So these are the first 6 formula of integration. So next formula మనం కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఎవరైనా ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ షేర్ ఇట్ and watch it. Okay, thank you. మీ కిరణ్ సార్.